abbiamo creato questa raccolta fondi perché Samir è un giovane insegnante di inglese, appassionato del suo lavoro. In queste foto lo vedete anche qui, nei tempi in cui a Gaza si andava a scuola. E lui amava il suo lavoro e voleva perfezionarsi sempre meglio per offrire ai suoi ragazzi il meglio. E si perfezionava anche attraverso l'arte di raccontare le storie, lo storytelling o hakawati in arabo. Samir è rimasto coinvolto in ciò che sappiamo che sta avvenendo ancora oggi a Gaza dal 2023 a oggi e ha visto la sua casa a Rafah, che aveva costruito con tanto amore, con tanto impegno, dove viveva con la sua famiglia composta dalla moglie e le 3 figlie. Ha visto la sua casa distrutta e questa è la situazione in cui si trova oggi. Quindi questa raccolta è rivolta a questa famiglia e qua potete leggere la sua presentazione, che è quella che vi ho raccontato io ora in breve, e qui potete, ecco, cliccare qui e donare, fare la vostra offerta per aiutare Samir, al quale oggi noi dedichiamo questo incontro di storytelling. My candle is for all of the people in Gaza, all of the children in Gaza, and also this evening, particularly for Samir's children and Samir himself. And Samir, I count Samir as a friend. Samir, I met while I was doing voluntary work with young people and teachers in Gaza online back in about 2020. And then with the pandemic of coronavirus, I ran courses, and Samir came on one of my storytelling courses, the same course as you and Jeena. So it was a real pleasure and such fun. We had a lot of fun with Samir, didn't we? Mm. So I would like to tell a story that I dedicate to Samir, and it's a story I learned from a student from Gaza. I learned lots of stories from children in Gaza, and this goes back to that time. I'd like to share 2 stories from the same girl, and her name is Jeena. Jeena Salem. And Jeena comes from Gaza. And this is a photograph which is a screenshot of when Jeena told this story in 2020. And I think this story really fits this moment. Once there was a horse, and this horse was wild and free. The horse galloped, running on the wild grasslands, enjoying his freedom. He roamed with other horses in a herd, but sometimes he galloped alone just to enjoy the empty spaces. He would eat the grass, he would drink from the river. Everything was good in his life, and he was strong and healthy, the finest of all of the stallions. Now one day a rich merchant was travelling through that region, and he saw this magnificent horse, so healthy and strong. And he waited and waited, and then the horse came near, and he called the horse to him. "You are a fine horse. Come and live with me." And the horse said, "I am free and I am happy. Why would I live with you?" "Oh, if you live with me," said the merchant, "you will live a good life. I will give you barley and oats every day.
You will never be hungry, and there will always be water. Here on the grassland, sometimes you are hungry, sometimes you are thirsty, but if you live with me, all will be well. You will work for me, but I will look after you in the great city. Work, said the horse. What is work? Oh, come and find out, said the merchant. And the horse said, if I come with you and eat this barley and oats and drink your water, will I be able to come back here to visit my friends? I love my freedom. No, said the merchant. If you come with me, you will stay in the city. You will be mine. And the horse galloped away. The horse did not want to give up his freedom. The merchant was upset, but not very upset, because he was cunning, clever. The merchant went back to the city. Time passed. The seasons changed. There came a time of drought. No water fell from the sky. The river dried up. The grass turned brown. Nothing was growing. The horses all became weaker and thinner, and this magnificent stallion was nothing but skin and bone, starving and thirsty and weak. And he remembered the merchant. And now the merchant came to that barren, dry grassland that was no longer green. And he found that horse which had been so beautiful. And the horse thought, this merchant won't want me now. But the merchant said, the offer still stands, dear horse. Come and live with me. You will eat well, barley and oats, and there will be water, always water. And you will work for me. You will be mine. And the horse bowed its head, and the merchant put the bridle and the saddle and climbed onto the horse's back. And now for the first time that weak horse carried a human. And he rode that horse back to the city, and indeed the horse was happy. He had oats and barley and water and was regaining his strength. And when he was strong enough, he began working for that merchant, sometimes carrying the merchant, sometimes pulling a cart with a heavy load. And every day he worked, every day. And the life was hard, and he missed the grasslands. And the seasons changed, and the rain fell, and he knew that back on the grassland the other horses would be free and happy. But he had to work so hard every day. Yes, he had food. Yes, he had water. But he had no freedom. And after some days he said to that merchant, allow me to go back and visit my friends, please. And the merchant laughed. When you came with me, you gave up your freedom. You will never have that again. And when Jeena told this story, she said that once you give up your freedom, you will be a slave forever. Dignity is priceless. Well, that's the story that I learned from dear Jeena when she was just so young, but so wise. And I feel this story had a lot of meaning for Jeena when she told it. And I think for me it has even more meaning now when I tell it. La storia che avete appena sentito, Lo stallone e il mercante, che è stata la storia che ha raccontato David e che ha imparato da Jeena.
C'era una volta un grande stallone che viveva libero, correva da solo o insieme ad altri cavalli. Ogni giorno trovava erba fresca da mangiare e acqua limpida da bere. Le stagioni cambiavano e questo bellissimo cavallo viveva e conosceva il ritmo della natura e aveva esattamente quello che gli bastava: mangiare, acqua limpida da bere, le stagioni cambiavano, mangiare e acqua limpida da bere. Un giorno passò un mercante, vide lo stallone e rimase colpito dalla sua forza e dalla sua bellezza. Vieni con me, gli disse, avrai orzo, avena e biada ogni giorno, ti proteggerò, vedrai la città, vivrai meglio. Lo stallone inclinò il capo. Che cos'è il lavoro? Domandò. Mi aiuterai a trasportare le mie merci. Il cavallo rimase in silenzio per qualche istante e poi fece una domanda. Se un giorno volessi tornare qui, potrò farlo? Il mercante rispose senza esitazione: no. Lo stallone guardò il prato, il fiume, il vento che muoveva l'erba. Allora no, grazie. Il mercante accettò la risposta dello stallone e se ne andò. Passò il tempo, passarono i mesi, gli anni, poi arrivò un'estate diversa, diversa dalle altre. Non pioveva, l'erba ingiallì, il fiume si prosciugò. Lo stallone, un tempo forte e splendido, diventò magro, debole, affamato e nelle notti di fame ripensava a quel giorno, il giorno in cui il mercante gli aveva parlato. Il mercante tornò. La mia offerta è ancora valida, disse. Questa volta lo stallone abbassò la testa. Accettò. Per la prima volta sentì una briglia stringergli il muso. Per la prima volta sentì una sella pesare sulla sua schiena. Per la prima volta imparò cosa significasse lavorare. Alcuni giorni il carico era leggero, altri era così pesante da fargli tremare le gambe. Aveva cibo, aveva acqua, ma ogni sera quando il vento cambiava direzione gli sembrava di sentire il profumo del prato dove era nato e il rumore del fiume che un tempo conosceva. Passarono i mesi, passò del tempo e un giorno trovò il coraggio di chiedere: posso tornare a vedere il luogo da cui vengo, solo per un giorno, per una visita? Il mercante lo guardò e scosse lentamente la testa. No. Perché? Il mercante rispose con calma: perché la libertà non si mette in pausa. Una volta che la consegni a qualcun altro, non è più tua. Lo stallone abbassò gli occhi e solo allora comprese il prezzo che aveva pagato. Non era il lavoro, non era il peso di carichi, era aver rinunciato al diritto di scegliere dove andare, perché chi rinuncia alla propria libertà, poco alla volta, rinuncia anche alla propria dignità.